Дорогие друзья, мы просим извинения за то, что мы не рассчитали. Мы не думали, что столько получится желающих, которые придут на наш концерт. В следующий раз, может быть, будем планировать или помещение побольше, или же 2 концерта. Если такая удача у нас будет снова. Убедительная просьба всем, кто присутствует в зале, отключить телефон или поставить на беззвучный режим. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в этом замечательном здании, новом, отремонтированном здании нашей Луганской областной филармонии. Спасибо вам большое, что вы все пришли сюда. Вы очень удачливые люди. Просто, чтобы попасть на этот концерт, надо иметь определенную удачу, и у вас она есть. Спасибо вам большое, что вы сюда пришли. Вы знаете, что ощущение счастья, оно складывается из хороших впечатлений. Каждый раз, когда мы имеем хорошее впечатление, они остаются с нами на долгое время. В поисках хороших ощущений мы путешествуем, мы едем к морю, поднимаемся в горы, приходим на концерт, в театр, в филармонию, в цирк. И сейчас сюда мы пришли с вами для того, чтобы получить хорошее впечатление. И хочется надеяться, что эти впечатления, они сделают вас немного счастливее и останутся с вами на всю жизнь. Итак, я хочу представить вам необычную личность. Это Говинда Свами. Это личность, которая обладает не только талантом певца и музыканта, он еще также обладает и особыми качествами духовной чистоты. Говинда Свами родился в Америке, в очень преуспевающей семье. Его отец был крупным бизнесменом, и он был первым продюсером Элвиса Пресли. Элвис Пресли приходил в семью Говинда Свами. В свое время Говинда Свами решил посвятить свою жизнь служению людям, изучению духовной практики и философии. Сейчас он ездит по всему миру для того, чтобы давать свои концерты людям, дарить счастье и рассказывать о философии. Сегодня мы имеем возможность встретиться с этой замечательной личностью. Итак, встречаем Говинда Свами!
would like to say that it's a great pleasure to be with everybody in Lugansk this evening. Очень приятно сегодняшний вечер провести здесь, в Луганск. It's more than a pleasure, it's a great honor to be with you and to be here in the Philharmonic Hall of your beautiful city. Не только приятно быть сегодня с вами, также для меня большая честь находиться сегодня с вами в этом замечательном здании филармонии. My name is BB Govinda Swami. Меня зовут BB Govinda Swami. I'd like to introduce my associates who have come with me this evening. Я бы хотел представить вам своих спутников, которые нам будут помогать сегодня. This is Surya Nandini Это Сурья Нандини. from Bishkek, Kyrgyzstan. And on the small organ, this is BB Krishna. He's also from Bishkek, Kyrgyzstan. На небольшом органе Бимал Кришна, также из Бишкека, Киргизия. And our translator this evening will be Rati Manjari from Petrozavodsk, Russia. Переводить сегодня будет Рати Манджари из Петрозаводска, Россия. It's a great pleasure that we've been able to come together and present this talk on the magic of sound vibration. Очень замечательно, что мы сегодня с вами собрались для того, чтобы обсудить тему звуковой вибрации. Sound is something which is very close to all of us. Со звуком мы соприкасаемся все. And the knowledge of sound that we will be presenting this evening is not a newly developed theory on sound. Знание о звуке, которое мы сегодня будем представлять, не является новой теорией о звуке. But the knowledge that we'll be presenting this evening has been taken from the ancient Vedic literatures of India. Это знание мы почерпнули из древних ведических писаний. The word Veda itself, it means knowledge. Само слово Веда переводится как знание. And the Vedic literatures are a compilation of all varieties of knowledge, both material and transcendental or spiritual. Ведические писания покрывают, пожалуй, все сферы знания, как духовного, так и материального. Many people have heard about the Vedic science of Ayurveda. Многие из вас наверняка слышали о ведической науке, которая называется аюрведа. Ayurveda is the traditional ancient medical system of India. Аюрведа – это традиционная медицина Индии. And it's one of the most ancient medical systems in the whole world. Одна из самых древних медицинских систем мира. Ayurveda is such a science that it deals with not only curing disease, but primarily it teaches us how to live in such a way that we'll never become sick. Аюрведа учит тому, как, конечно же, излечиться от болезни, но прежде всего она учит тому, как, в принципе, не болеть. Then there's another Vedic science that people are familiar with, which is called the science of Vastu Shastra. Возможно, вы также слышали о науке, ведической науке, которая называется Васту Шастра. Vastu, people, when they hear the word Vastu, they think of the Chinese science of Feng Shui. Обычно люди соотносят ее с китайской наукой фэншуй. Meaning how everything is placed in a particular location so that we can benefit the most from being in that place. Она учит тому, как нам расположить свое жилище или мебель в доме, для того, чтобы мы от этого расположения вещей получали только благо. And then there's Vedic mathematics. Также существует ведическая математика.
there's the Vedic classical school of dancing. Также есть древняя классическая наука о танце. Many of you have seen Bharatanatyam dance, many of you have seen Kathak dance. Возможно, вам довелось ходить на концерты классического индийского танца, где представлены два стиля – Бхаратанатьям и Катхак. These very beautiful art forms, they're based on very, very ancient teachings. Эти два стиля индийского танца основаны на древних учениях. And then naturally, the higher side of the Vedic knowledge deals with the realization of ourself, how to attain peace and harmony within our hearts, and to realize our eternal relation with the universe and the super self. Также есть возвышенная сфера ведического знания, которая имеет отношение к нам с вами, как к личности. И уже здесь мы познаем самих себя, и также высшее целое, и как мы связаны с ним. And essentially, all these different schools of sciences, and especially the spiritual sciences, are realized through sound vibration and through the process of hearing. И, безусловно, весь этот процесс обучения, эти разные школы, основаны на звуке, поскольку знания мы получаем именно слушая. The Vedic science was spoken millennia ago by the absolute truth. Ведическая наука была поведана веками назад, абсолютно истиной. And then somewhere in the time frame of about 5,000 years ago, the Vedas were put into written codes in the Sanskrit language. И приблизительно 5000 лет назад ведическая наука была оформлена в записанную форму, в письменную форму. И была записана в виде кодов. And that knowledge of Vedas is present in the world today. Таким образом, удалось сохранить знание Вед, и оно доступно нам и сегодня. But as I mentioned, that science of attaining peace and harmony and knowledge of the self has been presented in a coded form. И, как я уже сказала, эта наука о достижении гармонии, мира, о познании себя записана в закодированной форме. Now, oftentimes I think, what does that mean? That knowledge is presented in a coded form. И мы можем задаться вопросом, как так, что значит в закодированной форме? And today I had an experience of that. Сегодня я лично на себе это испытала. I went to the home of my host. Я пришел в гости к своему другу. And I told him, I have an urgent email message, coming to me. Can I use your computer? Я сказал, что у меня есть срочное письмо, и мне необходимо воспользоваться компьютером. He said, certainly, go right in there and use it. Он сказал, да, вот идите в мою комнату, там компьютер стоит. So I went into the room and I started to try to type on his computer, but it was locked with password. Я вошел в комнату, пытался включить компьютер, но я не смог войти в систему, поскольку там стоял код. And I was thinking, I have to get my mail. Я думаю, что мне делать теперь? Мне нужно срочно получить письмо. But I don't know the password. При этом я не знаю пароля. And he had stepped out. И тут приходит он. It was a very frustrating situation because I knew the knowledge was there, but I didn't know how to get to it. То есть ситуация была такой неприятной, поскольку я знал, что информация, которая мне необходима, совсем близка, однако у меня нет пароля к ней. And finally he contacted and said, oh, this is the password, and I typed it in, and immediately I had full access to all the knowledge which is there on the internet. Но как только он поделился со мной паролем, я немедленно ввел его и смог получить все знания, которые можно обрести с помощью интернета. So in the same way, the knowledge of the Veda can be understood by each and every one of us, but there is a process or a system of decoding that. Также знание Вед доступно каждому человеку, но существует определенный метод, как нам можно его раскодировать, это знание. And in the Vedic terminology, that is called the ancient system of parampara, or hearing from a realized master. Ведическая мудрость называет эту систему парампара. Эта система означает, что мы слушаем учителя. When we hear that knowledge in the proper way, then another dimension of life becomes revealed to us. Когда мы слушаем это знание правильным образом, то перед нами раскрывается целый мир знания. So essentially, it's based upon sound vibration. И по сути, весь этот метод основан на звуковой вибрации. In fact, the Vedas, they say that when the creation of this cosmic manifestation took place,
The first element which was created was sound. Веды говорят о том, что когда происходило творение, первым созданным элементом был звук. Sound is the most subtle and is the most refined element. Звук является самым тонким, утонченным элементом. And after the creation of sound, then came earth, water, fire, air, and all of the other elements. После того, как был создан элемент звука, после него стали создаваться более грубые элементы, такие как земля, вода, огонь, воздух. Yesterday I was reading in one scripture, Вчера я читала одно писание, and the statement was there. и там было одно утверждение. And the Lord said, "Let there be И creation." Бог сказал, да будет творение. So I was thinking that the creation took place from the words of the Absolute. И я сразу подумал о том, что творение произошло благодаря Слову Божьему. So powerful is sound. Настолько могущественен звук. Now the Vedic literatures explain to us that there are essentially two varieties of sound vibration. Ведические писания, по сути, разделяют звуки на две категории. One variety is called prakrita, or material sound. Одна категория называется пракрита, материальный звук. And another variety is called aprakrita, or eternal, transcendental sound. Другая категория называется апракрита, вечный, трансцендентный звук. Now, according to which variety of sound vibration that we consciously choose to keep ourselves absorbed in, that will create the reality in which we live. В соответствии с тем, в какие звуки мы с вами погружаемся, такой мир вокруг себя мы создаем. For example, our announcer tonight, he was giving some introduction of myself. Например, сегодня конферансье объявлял меня. He was saying he is an American. Он стал говорить, он американец. He is from Tennessee. Он из Теннесси. When he was a child, he knew Elvis Presley. В детстве он знал Элвиса Пресли. So simply hearing sound like that creates a particular reality in my consciousness that I'm something of this, I'm a product of this material energy. И просто благодаря таким звукам, такому описанию, у меня возникает о себе ощущение, что я являюсь продуктом материи. This is a phenomena which is presented in the Vedic literatures. И этот феномен объясняется ведическим писанием. It is called ahankar, or the material conception of life. Называется это аханкара, материальная концепция жизни. And by keeping ourselves absorbed in material sound, we all have this ahankar. Когда мы погружаем себя в материальные звуки, мы приобретаем только лишь эту аханкару. We think that we're men, we think that we're women. И так считаем, что мы являемся только мужчиной или только женщиной. We think that we're Americans, we think that we're Ukrainians or Russians. Мы думаем, что мы американцы, украинцы или русские. But the Vedic literatures, they bring a very important question. Но ведические писания задают очень важный вопрос. Are we actually these material forms in which we're living? В действительности ли мы представляем собой эти материальные формы, в которых мы живем? Or are we the life which is giving vitality to this material form? Или же мы являемся жизнью, которая придает жизнь материальной форме? Are we something which is temporary, or are we something which is eternal? Являемся ли мы чем-то временным, или все же мы что-то духовное? And if we start to go in the direction of thinking that we are something beyond this body, what is the process for realizing that? Если мы все же осознаем себя как нечто превосходящее грубое материальное тело, то тогда можно задаться вопросом, кто же мы? So the Vedas, they say that the process for realizing it is sound vibration. Веды говорят о том, что процесс познания заключается в звуковой вибрации. You see, but hearing transcendental sound. Для этого нужно слушать трансцендентный звук. Now, sound is very, very powerful. Звук обладает огромным могуществом. We all have experience of that. И у каждого из нас есть личный опыт этого. For example, sometimes we may be feeling very, very peaceful. Иногда, например, мы можем ощущать состояние покоя. But then we will hear some sound vibration that will create, say, fear within the heart. Но затем, неожиданно, мы можем услышать определенную звуковую вибрацию, которая вызовет у нас чувство страха. Sometimes we may be walking down the street. Иногда мы можем идти по улице, Our phone may start ringing in our pocket. и может зазвенеть телефон в кармане. We take the phone out, and the person will say,
Well, Sergey, I'm very sorry, but due to the recession, you've just lost your job. И мы отвечаем на звонок, а нам говорят: Сергей, прости, дорогой, но из-за кризиса ты потерял работу. And we see how that sound affects our consciousness. Посмотрите, как этот звук повлияет на наше сознание. Or the phone may ring and a person will say, my dear, I haven't seen you in years and you don't know how much I love you. Или также звонит телефон, и берем трубку, и нам говорят: дорогой или дорогая, годами не виделись, ты не представляешь, как я по тебе скучаю, как сильно я люблю тебя. Then what does that do to our hearts? Ну и какое это влияние на наше сердце, такой звук имеет. So, now what we're going to do is, instead of hearing material sound, we're going to present the process of meditation on transcendental sound. И сейчас мы с вами проведем эксперимент, и мы уже с вами знаем материальные звуки, но сейчас мы попробуем услышать духовный, трансцендентный звук. We always tell our friends who come to our programs that there's going to be a theoretical side to the seminar, there's going to be a practical side. На наших программах всегда есть теория и также есть практика. So now we want to begin with the practical side. Сейчас мы переходим к практической части программы. We're going to teach you how to meditate on transcendental or spiritual sound. Я буду учить вас сейчас медитации на трансцендентный духовный звук. And we will do that by teaching you different mantras this evening. И сегодня мы с вами выучим несколько мантр. These mantras will begin to cleanse your consciousness, bring peace and harmony to your heart, and awaken your understanding of who you actually are. Эти мантры очищают наше сознание, таким образом вселяют покой и мир в наше сердце, а также они способствуют познанию своей внутренней сущности. So we're all going to chant a mantra now. Сейчас мы с вами все вместе будем повторять мантру. Now many of you are probably saying, what is a mantra? Многие из вас скажут: сначала, что такое вообще мантра? I've heard that term mantra before. What does it mean? В принципе, я уже знаком с этим термином мантра, но я не знаю его значения. Sometimes people think a mantra means a popular slogan or cliché. Иногда кажется, что слово мантра — это такое популярное словечко. Oh, this is the mantra of a particular political party. Вот это мантра политической партии. But a mantra is a transcendental sound. А вместе с тем мантра является трансцендентным звуком. The word mantra consists of two words. Оно состоит из двух частей. Mana, it means your mind. Мана означает ум. And tra, it means a song which will lift you above the confusion that your mind is always presenting in your life. А тра — это тот звук, который освобождает нас от путаницы, которую постоянно создает для нас наш ум. Now I think that if we're honest and if we look inside of ourselves for a moment, we can see that there are always many voices in the mind which are speaking to us. Я думаю, что если мы честно заглянем внутрь себя, то мы услышим, что в нашем уме постоянно говорит сразу несколько голосов. No, you should do like this. Нет, давай ты так поступишь. No, you should do like this. Нет, все-таки лучше вот так No, поступить. you should eat this. Вот это хочу скушать. No, you should smell this. Нет, надо вот это понюхать. Oh, you should go here, you should go there. Надо идти сюда, может быть сюда. Always creating tension. Таким образом, это создает у нас состояние напряжения. So mantra meditation means to focus the mind that you can begin to experience peace. Мантра медитация учит нас сосредотачивать свой ум. Благодаря сосредоточению ума мы ощущаем покой. Okay, so now we're going to chant. Сейчас будем с вами повторять мантру. All of us together this evening in Lugansk. Все вместе, в Луганске. And the first mantra that we're going to chant is the Vedic mantra Om. Первую мантру, которую мы с вами будем повторять, это будет ведическая мантра Ом. This is the mantra that we began our program with tonight. Именно с этой мантры мы начнем нашу программу. And the ancient Vedic literatures, they say that this sound vibration is the pure representation of the Absolute. Древние ведические писания говорят, что звук Ом является представителем Абсолюта. Now, since most of us are accustomed to hearing only material sound, this will be a different type of sound vibration that we will be chanting together.
И мы с вами привыкли слышать материальные звуки, поэтому звук, который мы сейчас с вами услышим, будет отличаться от того, к чему мы привыкли. Now, in order to do this, I would like for everybody to relax. Для того, чтобы нам удалось повторить эту мантру, нужно нам всем вместе расслабиться. Just become as relaxed as you can in your seat. Пожалуйста, в своих сидениях займите очень комфортное положение. And please start inhaling very deeply. В какое-то время глубоко подышите. And exhale slowly. Медленно выдыхайте воздух. Inhalation and exhalation. Медленно вдыхайте воздух и медленно выдыхайте его. When you inhale, you should feel positive energy coming within your body. Когда вы вдыхаете воздух, мысленно приглашайте позитивную энергию в свое тело. And when you exhale, you should allow all of the negative energy to flow out from your body. Когда вы будете выдыхать, позвольте все негативные энергии выйти из вашего тела. We will inhale very deeply, and then we will all chant Om together. Мы с вами после глубокого вдоха на выдохе все вместе будем повторять звук Ом. And we'd like to request you to hold that sound as long as you can. Then take another deep breath, and we will all chant together again. Звук Ом мы будем повторять до тех пор, пока весь воздух не выйдет из нашего тела, после чего последует глубокий вдох, и мы снова будем повторять Ом. So everybody please breathe deeply. Пожалуйста, повторяйте вслед за нами. That was very good. That was a different type of sound that we were all vibrating and hearing together. Этот звук, это необычный звук, который мы сейчас с вами повторяли. This was an eternal sound that was filled with knowledge and filled with spiritual happiness. Это звук вечности и знания, и он наполнен духовным счастьем. A sound vibration which is fully capable of invoking a sense of peace and harmony in your heart at any time. Эта звуковая вибрация способна привнести в наше сердце спокойствие и гармонию в любой момент жизни. Did anyone out there appreciate that chanting? Скажите, пожалуйста, кому понравилось повторять эту мантру? Or have any special feelings? Кто из вас почувствовал что-то особенное, Did повторяя? you particularly feel anything when you were chanting? Были какие-то ощущения, эмоции, когда вы повторяли эту мантру?
Many times we have a microphone, we pass it, and people, they say the different impressions that they had when they were chanting, and most people say deep peace. На программах часто мы пускаем микрофон по залу, такое интерактивное общение у нас, и люди делятся тем, что они чувствуют, и многие называют чувство глубокого покоя. Or people will say harmony, despite the fact that we're so many different individuals within this room. Также они говорят определенное чувство умиротворения, несмотря на то, что в одном помещении собралось много людей. This is one of the real fruits of meditation. Это один из истинных плодов медитации. And particularly mantra meditation. В особенности это дает мантра медитации. That we will begin to experience a balance within our lives. Мы испытываем благодаря мантре медитации уравновешенность в жизни. Today, one journalist was asking me, is there any country that needs meditation more than another country? Сегодня у меня была встреча с одной журналисткой, и она задала вопрос. Скажите, как вы много путешествуете, в какой стране мира наиболее нужна мантра медитации? She was saying, do we need this more in the Ukraine than you do in America? Возможно, на Украине в этом есть больше необходимости, чем в Америке. And I answered her that people throughout the world, they need the science of mantra meditation. И я сказала, что, в принципе, весь мир нуждается в науке мантра медитации. Because if we observe the world as it is today, we can see that things are very much out of balance. Поскольку если мы рассмотрим ситуацию в мире, то мы увидим, что в мире нет равновесия, баланса. Essentially, we have the spiritual side of our lives, or a transcendental side of our lives. We have a material side of our lives. То есть, учитывая, что существует и материальная сторона жизни человека, и духовная сторона жизни человека, сейчас идет большой крен именно в развитии материальной стороны And жизни. society today is basically only going in the material direction. То есть в основном общество двигается лишь в материальном направлении. Now we can say, well, people are having better cars, people are having better houses. Мы можем сказать, что у нас появляются машины очень хорошие, мы строим красивые дома. But we can see that people are in anxiety. При этом беспокойство не уменьшается. People are not feeling satisfied within their hearts. И мы не получаем больше удовлетворения в сердце. Just like last week, the whole world was so terrifically concerned about this swine influenza. Например, на прошлой неделе весь мир говорил о свиной гриппе. And everybody in the world is concerned over economic recession. И сейчас весь мир обеспокоен экономическим кризисом. Conscious people throughout the world are concerned about the warming of the planet. Сознательные люди очень сильно беспокоятся о глобальном потеплении. People, scientists have also described a phenomena that despite the fact that the planet is becoming more warm, less light is making it to the earth due to the pollution that we create. Ученые говорят, что несмотря на глобальное потепление, мир как бы темнеет из-за загрязнений, из-за выхлопа в окружающую среду. So we're going very, very strongly in the material stream of life in order to experience material happiness, but we're creating a lot of chaos and imbalance along the way. Таким образом, полным ходом мы идем по материальной колее жизни, но при этом мы видим, что создается определенного рода хаос. But this process of meditation upon sound vibration is so powerful, it can help us to begin to focus. Но процесс медитации на звуковую вибрацию настолько могущественен, что мы можем сосредоточиться. To understand that yes, we are something which is beyond just the material body. И понять, что в действительности я нечто большее, чем просто материальное тело. This point is described in a great Vedic literature, which is entitled the Bhagavad Gita. И это описывается в великом писании Бхагавад-гите. The Gita was spoken 5,000 years ago by Sri Krishna to his student and friend Arjuna. Гита была поведана 5000 лет назад. Шри Кришна поведал ее своему другу и ученику Арджуне. And in that text, Sri Krishna describes what is the actual nature of all of us.
И дальше Кришна в этом стихе описывает истинную природу каждого из нас. And there he sings. Он поет. Dehinosmin yata dehe komaram yoganam jara tatha dehantara praptir dirasatta namuyate. Shri Krishna tells the student they were actually not the body, but were the particle of conscious spirit within the body. Шри Кришна говорит Арджуне, что мы не являемся этим телом, однако являемся осознающей духовной искрой, которая находится в теле. He says that conscious spirit is sometimes seen in the beautiful child's body. Иногда этот сознающий себя дух мы можем видеть в прекрасном теле ребенка. Sometimes that same conscious spirit is seen in the youthful body. Та же самая духовная, сознающая себя искра находится в юном теле. The same spirit will be seen in an adult body. Тот же дух присутствует в теле старого человека. The same spirit will be seen in a 60-year-old body like mine. Тот же самый дух, та же самая частица находится в теле 60-летнего человека, The как same я. spirit will be manifest in a very, very old body. И та же самая духовная частица находится в очень старом And теле. then that conscious spark leaves the material form. Затем эта духовная искра покидает материальную форму. So Sri Krishna has recommended that we should practice the science of yoga and meditation upon sound in order to understand that we are the transcendental spark within the body and not just the body. И чтобы осознать тот факт, осознать себя как духовную искру, которая находится в этом теле, осознать тот факт, что я не являюсь телом, Шри Кришна рекомендует медитацию на звук. The science of yoga explains that the body is just like clothes that we wear. И наука йоги говорит о том, что тело, в принципе, напоминает рубашку, которую мы носим. Today I'm wearing an orange robe. Сегодня я одел одежду оранжевого цвета. Tomorrow I may be wearing a black suit. Завтра я могу одеть черный костюм. The next day I may be wearing jeans. На следующий день я одену джинсы. You see, I'm not the clothes that I wear, but I'm the person within. При этом я не являюсь этой одеждой, я являюсь тем, кто носит одежду. And the Vedic wisdom explains that if we can understand that, then we will begin to experience peace. Ведическая мудрость говорит о том, что если мы способны понять это, то благодаря этому пониманию к нам приходит умиротворение. All right, now back to practice. Сейчас возвращаемся к практике. Now we're going to teach you a mantra by which you can begin to experience a very deep level of peace within your heart. Сейчас я научу вас мантре, благодаря которой можно испытать глубокое состояние покоя в своем сердце. Transcendental sound vibration means that it is beyond time and it is beyond space. Трансцендентная звуковая вибрация вне зависимости от времени и пространства. And when we vibrate this mantra, not only we will benefit, but this entire world that we're living in is experiencing so many different problems will become uplifted by the sound vibration of this mantra. И поскольку она не ограничена ни временем, ни пространством, то, повторяя ее, получаем благо не только мы. Благо получает весь мир, который сейчас обеспокоен множеством проблем. So we're going to chant Om again. Итак, мантру, которую мы сейчас будем повторять, в ней также содержится звук Ом. You all were chanting very nicely the last time. У вас очень хорошо получилось в первый раз. But after we let our breath go completely out with the sound vibration of Om, then we're going to chant the word Shanti. Но после того, как у нас после звука Ом мы выпустим весь воздух из тела, мы начнем повторять слово Шанти. And this word Shanti, in Sanskrit language, it means peace. Слово Шанти на санскрите означает покой. So by this mantra, we're going to be invoking peace within our hearts, and we're going to be invoking peace in the hearts of all living beings throughout this world. Благодаря этой мантре мы будем создавать мир и покой в своем сердце, и также поможем другим живым существам обрести покой. So again, everybody please relax Пожалуйста, займите расслабленное положение, and take deep breaths. вдохните глубоко. Together we will chant Om, Вместе мы повторим звук Ом, and we'll take another deep breath, после чего снова глубокий вдох, and we'll chant Shanti,
Shanti, Shanti. И 3 раза повторим слово «шанти». Thank you for joining us in that chanting. Спасибо большое, что повторяли вместе с нами. The Vedic science explains that meditation is something which should be performed throughout the course of the day. Ведическая наука говорит о том, что медитацией можно заниматься в течение дня. But until one can reach an advanced position where he can meditate during the course of the day while he's performing all of his normal activities of the world, it's recommended that all of us, we will meditate in the morning when the mind is most peaceful. Однако рекомендуется все же повторять мантру, любые мантры с утра, поскольку с утра ум очень спокоен. А в течение дня могут медитировать люди, которые достигли достаточного прогресса в этой практике. In the text Bhagavad Gita is explained В Бхагавад-гите объясняется, that our minds are always undergoing two processes. что в нашем уме все время происходит два процесса. Mind is always accepting something, mind is always rejecting something. Ум всегда либо что-то принимает, либо отвергает. So we'd like to ask you all, or recommend to you all, that as soon as you become conscious in the morning, that you will meditate. Поэтому мы хотим вас попросить, что как только вы просыпаетесь утром,
you will begin chanting mantras in order to focus your mind. Я бы рекомендовал вам, проснувшись утром, сразу же повторять эти мантры, поскольку в этот момент ум спокоен. Now often, when I discuss these topics with our friends, they say, well, Maharaj, you're explaining that these mantras will help us to understand our original nature. Когда я обсуждаю эти темы с друзьями, они говорят, вот, Махарадж, вы говорите, что эти мантры помогают познать себя. But when we do understand that we're something beyond just being a product of matter, does that something which we are have form, or is it formless? Но, вот, допустим, мы начинаем познавать себя. Вот то, что мы познаем самих себя, имеет форму, имеет какие-то чувства. And according to the conclusions of the Vedas, the living entity, or our eternal nature, it has form. В соответствии с заключениями Вед, наша изначальная природа обладает формой. Our eternal nature has senses. И также обладает чувствами. Our eternal nature has emotions which are our most natural emotions. В изначальной форме мы также обладаем эмоциями, которые очень естественны для нас. This morning I was thinking of last winter when I visited the Ukraine. Я сегодня утром вспоминал мой последний приезд на Украину. Anytime I stepped outside, I had to put on a huge coat. Каждый раз, когда я выходил на улицу, мне приходилось одевать толстую куртку. I had to put big gloves on my hands. Нужно было хорошие перчатки одеть. And it was hard to do anything with those gloves on. И в таких перчатках сложно было что-то делать. Just to pick something up was a totally different sensation. Просто, даже когда я брал какой-то предмет, ощущение было совершенно другим. So in the same way, this material body and this material mind, which we have, these are like gloves or a coat, which are covering our actual being. Также материальное тело вместе с тем и материальный ум покрывает наше изначальное существо. And the emotions and the sentiments and the feelings that we're experiencing in the material conception of life, these are simply a perverted reflection of our actual original emotions and experiences. Таким образом, те эмоции и чувства, которые мы испытываем здесь, они сейчас более или менее материальны, но на самом деле они являются отражением тех изначальных чистых чувств, которые присущи нам. In the science of meditation on sound, it teaches us by hearing spiritual sound, our spiritual emotions become awakened. И наука медитации говорит о том, что благодаря слушанию трансцендентного звука мы пробуждаем в себе изначальные чистые эмоции. So now I'm going to teach you a mantra by which you can experience that as well. И сейчас я вас научу мантру, благодаря которой вы будете способны сделать это. This mantra has two words. Эта мантра состоит из двух слов. One of the words is Radhe, Одно слово Радhe, and the other word is Govinda. второе слово Говинда. And Radhe, it indicates the feminine nature of the truth. Радha олицетворяет женское начало Абсолюта. The compassionate, soft and loving nature of the Absolute. Сострадательную, мягкую, любящую природу Абсолюта. And Govinda, it indicates the male aspect of the truth which satisfies our hearts and gives us joy. Говинда же олицетворяет мужское начало Абсолюта, которое наполняет наше сердце радостью. So we will chant this mantra this way. И эту мантру мы будем повторять следующим образом. We're going to sing this time. В этот раз мы с вами будем петь. And we're going to sing Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe. Эти два слова сочетаются таким образом. Радhe, Радhe, Говинда, Говинда, Радhe. So we'd like for everyone to hear these words and then join us in the singing. Пожалуйста, послушайте, как эти слова поются, и потом пойте вместе с нами. Now, to do this, I'm going to play this clay drum from India. И для этого я буду играть на этом глиняном барабане из Индии. And Rati Manjari is going to play some Indian hand cymbals. Я буду играть на маленьких цимбалах.
And our Bimal and Surya, they're going to play their instruments. А Бимал Сурья на инструмент. So we will begin to chant, and everybody just hear the mantra, hear the sound, and then join in the chorus. И сейчас мы будем петь, послушайте мантру, как она звучит, а потом пойте хором. And you will see how this sound will very quickly go beyond your body, and it will go beyond your mind, and it will touch your heart. И вы увидите, как этот звук, как это пение проникнет через призму тела и ума и достигнет самого сердца. So we will begin now.
So we've chanted Om, we've chanted Om Shanti, we've chanted Radhe Govinda. Итак, мы с вами повторили звук Ом, потом повторяли с вами Ом Шанти, и после чего мы с вами пели Радhe Говинда. These three mantras, these three sound vibrations, they have great potency to lift you beyond the consciousness of the body and the mind to the spiritual dimension of existence. Эти три мантры, три звуковые вибрации обладают могуществом, которое позволяет нам возвыситься над телом, умом и чувствами. There was a great saint who appeared in India 500 years ago. В Индии 500 лет назад жил и явился один великий святой. His name was Sri Chaitanya Mahaprabhu. Его звали Шри Чайтанья Махапрабху. Sri Chaitanya taught that the most effective process of achieving peace and realization in our lives is to practice mantra meditation. И Чайтанья говорил о том, что самый эффективный метод для достижения умиротворения, спокойствия является мантра-медитация. And he particularly recommended the chanting of the next mantra, which we will teach you, the Hare Krishna mantra. И он в особенности рекомендовал одну мантру, которую сейчас мы с вами научимся. He gave a wonderful example, which we can all understand very clearly. Он дал замечательный пример, который, я думаю, очень легко понятен для нас. He stated that our heart is like a mirror which is covered by dust, and when we look into that mirror, we cannot get the clear reflection of who we are. Он привел простую аналогию. Он сравнил наше сердце с зеркалом. Однако это зеркало покрыто пылью, поэтому мы не до конца можем рассмотреть свое отражение в нем. But if we will undergo the process or the discipline of hearing transcendental sound through meditation, then the mirror of the consciousness will become cleansed. Однако, слушая духовный звук через медитацию, мы постепенно очищаем зеркало от пыли. We may ask, what are some of those particles of dust which are on the mirror of our consciousness? И мы можем задаться вопросом, а что это за пылинки на зеркале нашего сознания? We can say, one of those particles of dust is our constantly experiencing the state of unfulfilled material aspirations. Одна из этих пылинок — наши невыполненные материальные устремления и желания. A particle of that dust may be anger that we experience. Другая пылинка — это гнев, который мы иногда испытываем. A particle of that dust may be the lack of tolerance that we find within the world today. Другая пылинка — это недостаток терпения или терпимости сейчас в мире. A particle of dust may be greediness. Также одна другая пылинка — это наша жадность. All of these different material qualities keep us from seeing ourselves as we are. Все эти разные материальные качества не дают нам увидеть себя такими, какие мы есть на самом деле. But through the process of mantra meditation on sound, the heart can become cleansed. Но благодаря мантра-медитации посредством звука мы можем очистить зеркало ума. Our consciousness can become purified. Мы можем таким образом очистить сознание. And in that purified state, we will experience peace, we will experience harmony. И уже в таком очищенном состоянии мы можем испытать мир и гармонию. We will experience the balance that we're looking for in society. А также тот баланс, который мы ищем в обществе. And then the most wonderful aspect of, or fruit we can say, of this mantra meditation is that we will understand who we are. Самый главный плод мантра-медитации — это познание самого себя. Chaitanya Mahaprabhu has stated that our heart is like a lotus flower. Чайтанья Махапрабху сравнивал наше сердце с цветком лотоса. And when the cooling rays of transcendental mantras fall upon our hearts, those cooling rays will cause the lotus of the heart to open. Когда прохладные лучи мантры-медитации падают на наше сердце, то они приводят к тому, что лотос нашего сердца раскрывается. I've lived in India for many years. Много лет своей жизни я провел в Индии. And I've seen red lotuses and I've seen blue lotuses. These lotuses, they all open with the heat of the sun. И там я видел разные виды лотосов. Например, есть
красные лотосы, есть синие лотосы. И эти два вида лотоса открываются при лучах солнца. But there is one variety of lotus which is called the Kairava lotus, which is a white lotus. Есть также еще один вид лотоса, называется кайрава. И этот лотос белого цвета. And it opens when the cool rays of the moonshine fall upon the lotus. И вот этот лотос открывается только при лучах луны. So Chaitanya Mahaprabhu has said transcendental mantras have a cooling effect upon our hearts. И Чайтанья Махапрабху говорил, что трансцендентные мантры обладают охлаждающим влиянием на наше сердце. And when our hearts will open, we will see who we are. Когда сердце наше раскроется, там мы увидим самих себя. We will understand that we're eternal. И увидим, что мы вечны. We will understand that we're full of Vedic knowledge. Мы почувствуем, что мы наполнены ведическим знанием. And we will understand that life is always joyful. И мы увидим жизнь во всей ее прелести. Not like the joy of this world that has a beginning and it has an end. Причем радость это будет не такая, которую мы привыкли испытывать. But То a есть радость, которая transcendental имеет joy, начало и конец. a Это будет transcendental joy трансцендентная which радость, exists forever. которая существует вечно. And in our original position, he has stated that the highest level of becoming a realized saint is to enter into one's loving relationship with the original person, the absolute truth. Я говорил, что высшим уровнем самопознания является развитие отношений, своих отношений с Верховной Личностью. So now we will teach you this foremost of all mantras. И сейчас я вас научу самой главной среди всех мантр. And to do so, we would like to invite some friends to come to the stage tonight. Для этого я приглашу наших гостей сегодня. So, Дорогие друзья, в этом концерте принимают участие академический симфонический оркестр Луганской филармонии. Поприветствуем. mantra. Simply Hare Krishna and Rama. Простые слова. Харе Кришна и Рама. Hare also indicates the loving and compassionate female aspect of the Absolute Truth. Харе также олицетворяет сострадательное женское начало Абсолюта. And Krishna indicates that the Absolute is more attractive than anything in which we can conceive. А Кришна означает тот, кто является более привлекательным, чем все остальное на свете. And the word Rama indicates that the Absolute is the origin and the source of all happiness. Слово Рама означает источник всего счастья. We will sing this mantra, Эту мантру мы с вами будем петь. and before we sing, I would simply request that I will say the mantra and our audience will repeat. И прежде чем мы начнем петь эту мантру, я попрошу вас сначала повторить ее за мной. So everyone, please repeat this transcendental sound. Сначала буду говорить я, потом, пожалуйста, повторяйте за мной. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. So I will lead the chanting like I led the chanting with the BB Govinda, and then we would request that you will all respond. Я буду точно так же вести пение, так же, как мы это делали при мантре BB Говинда. Сначала пою я, а потом вы отвечаете за мной. Surya Nandini, she will lead the response. Everybody join with her. Сурья Нандини поможет нам именно с ответным пением, а вы присоединяйтесь к ней. And we will quickly
and go to the transcendental platform of life. Вот перед такому пению мы очень быстро с вами поднимемся на трансцендентную платформу существования.
This is an absolute sound vibration that we're hearing, not material sound vibration which we're hearing. Сегодня вы услышали абсолютную звуковую вибрацию, она не материальна. Now, we may say, well, what is the difference? Мы можем спросить, а в чем разница? Material means within the relative perspective of life. Материально означает относительная концепция жизни. For example, say Например, I wish to drink water.
мне хочется попить воды. Now I can sit here on the stage and I can chant water, 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 but that sound vibration will not satisfy my thirst. Я могу сидеть на сцене и повторять себе вода, 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 но это никак не удовлетворяет мою жажду. Because the word water is relative to the substance water. Потому что слово вода относительно, то есть не представляет саму воду. But absolute, by definition, it means one. Но абсолют по определению означает единство. So in absolute sound vibration, the word and the object that it represents is non-different. И абсолютно звуковая вибрация представляет сам объект, то есть объект из звучания его не отличен. So the absolute realm of eternity, knowledge, and happiness becomes manifest simply through the process of meditation upon sound. Итак, абсолютный мир знания, блаженства и вечности предстает перед нами просто благодаря звуковой вибрации. So since you chanted so beautifully, we will sing one more time, and we wish that you will all join us in this chanting as well. И сейчас вы очень красиво пели. Сейчас мы будем петь снова, и я бы хотела вас попросить петь вместе с нами. Simply hear the mantra and join in, and focus your mind on the sound vibration of the Maha Mantra. Просто слушайте мантру, погружайте свой ум и сосредоточьтесь на ее звуке. Krishna, Krishna, Hare
Hare
thank you all very much for joining me in this transcendental chanting. Большое вам спасибо, что так красиво, трансцендентно пели. And our greatest thanks to the Symphony Orchestra for accompanying us this evening in this melodious chanting. Огромная благодарность симфоническому оркестру, который аккомпанировал сегодня наше I have пение. a question for you all. У меня к вам всем вопрос. Wasn't that beautiful? Красиво было? Yes. So now we will conclude our program. На этом наша программа заканчивается. There are a few points that we would like for our wonderful guests to remember about this evening's program. Напоследок хочу отметить, что я бы хотела, чтобы вы запомнили несколько моментов. We're not happy all the time because we're not balanced in our lives. Мы не можем быть счастливыми все время, потому что в нашей жизни нет баланса. We want that all of you will understand this ancient science of Vedic wisdom based on mantra meditation. Я бы хотела, чтобы вы все познали эту науку ведической мудрости, которая заключается в мантра-медитации. Please take these mantras home with you this evening. Пожалуйста, эти мантры, которые мы сегодня с вами выучили, возьмите домой. Begin practicing chanting these mantras every day of your lives. И постарайтесь каждый день своей жизни практиковать повторение этих мантр. If you do, I can guarantee you will see that your heart will begin to open. Если вы привнесете это в свою жизнь, я вам гарантирую, что ваше сердце раскроется. I can guarantee that you will begin to view life with a new and fresh perspective. И я уверен, что вы сможете взглянуть на жизнь заново. Вы увидите жизнь с новой, свежей перспективой. And I can guarantee that if you will chant these mantras, you will begin to enter into the dimension of spiritual love. Я гарантирую вам, что повторяя эти мантры, вы сможете войти в мир любви. So thank you all very much. Большое вам спасибо. You've been a beautiful audience this evening. Замечательная аудитория на сегодня. We wish all of you the best health and the best wealth. Я вам всем желаю самого лучшего здоровья, самого лучшего богатства. And we wish all of you that you will always be perfectly peaceful in all of your endeavors. Я вам желаю сохранять спокойствие и присутствие духа во всех ваших начинаниях. And we wish all of you will experience love and love and more love. Я желаю вам любви, любви и еще больше любви. And that